Param Pujya Mahaswamiji and Bhakta Jan, devotees of Shiva. I have, this is not on my list, I have escaped the Kumbh Mela in Prayag to join you in this different kind of spiritual Mahotsava in the presence of Mahaswamiji. And this is an occasion, it is a great privilege to be here and to celebrate with all of you and with Mahaswamiji and a spiritual association which has lasted for 50 years. And it is not very common to have such a strong spiritual connection as I have with Mahaswamiji. And it has started in the years when he was doing research in Banaras Hindu University in Varanasi in the 70s. And I'm making it short. 1977. No, that was Vienna. And we shared, because we were both studying Shaivism and doing research on Shaivism, and that has brought us together. And then I remember one incident when I met, that time he was not Swami, he was just Shivamurti. I met Shivamurti at the post office of the Banaras Hindu University, and he shared with me that his guru has appointed him to become his successor when he returns to Sirigere. And he also shared with me that his guru wanted him, after his PhD, he wanted him to extend his knowledge and his experience of other cultures and other traditions of academic research by studying or doing a postdoctoral research in Europe. I think you can, up to there. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಶಿವಭಕ್ತರೇ, ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಮಪೂಜ್ಯರೊಂದಿಗಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. And the result of this conversation, Swamiji, you remember, I think, the result of this conversation about your guru sending you abroad to widen your horizon and academic pursuits was that by chance I was at that time, after that I was lecturer in Vienna University in Indology and Sanskrit. So I said, okay, maybe I can help you to find a scholarship, and I approached the Afro-Asian Institute of the University of Vienna, and fortunately they did have a scholarship which then it was granted to you after completing your PhD. And then you joined me in Vienna in 1977. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಪರಮಪೂಜ್ಯರು ಸೂತ ಸಂಹಿತೆ ಎಂಬ ಶೈವ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ
ಅವರು ತರಳಬಾಳು ಬೃಹನ್ಮಠದ ಮುಂದಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರುವರ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವ, ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಟಿನಾ ಮೇಡಮ್ರವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೋಸ್ಟ್ಡಾಕ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ವಿಯೆನ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಫ್ರೋ ಏಷಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒದಗಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಡಾಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದೊರೆಯುವಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಅವರು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದಿಂದಲೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. During your time in Vienna, we not only shared our Sanskrit knowledge, but you also appreciated European culture and you had wonderful relationships with all the people, students or professors. Everybody liked your spiritual nature and your friendliness, and you could share your experience and knowledge of Hinduism. At that time, especially, people had very funny ideas of Hinduism, and to meet a practicing Hindu who has faith in Shiva was very important for many Christians also. So in a way, this time in Vienna was also an opening for you to this interreligious dialogue, especially between Hinduism and Christianity. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಸುಂದರ ಅನುಭವ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಪರಮಪೂಜ್ಯರು ವೈಲಿನ್ ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾನು ತಂಬೂರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಠಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು. You had an early love for music and you were playing the violin very beautifully, so we could arrange some concerts of Carnatic music, and Carnatic music was not known in Vienna. And at that time I could also accompany you on the tambura, so it brought us together also this musical love for music, love for Sanskrit, and ultimately love for Shiva. Now when you knew that when you come back to India after this time in Vienna, your guru will initiate you and install you as his successor. And once you were a little bit apprehensive, you expressed some apprehension when you talked to my mother. My mother also felt that you are like a son to her. And my mother said a very beautiful proverb in German, which means, if God gives you an office, he also gives you the strength and intelligence to fulfill it. And I think this was a very meaningful expression at that time of transit. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಭಾಷಣಕಾರರ ತಾಯಿ ಯಾರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ಗಾದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. And after your being installed as Mahaswamiji and head of the Brihanmat, we continued our spiritual association, and especially in the context of interreligious dialogue. You kindly sponsored a
interreligious meeting which was held in Taralapalu Kendra in Bangalore, bringing together Christians and Hindus from different traditions, and it was a very deep and successful meeting. And another interreligious meeting which we shared was in Shantivanam, not this Shantivanam, but in Tamil Nadu, in Kulitarai, where in 2010 we had a wonderful interreligious symposium with all the practical side, meditation and doing puja and so on. So this was also very successful and very welcomed by all the participants. ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಸ್ಪರತೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಥನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಕಾರರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವರು ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ್ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತರಳಬಾಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಶೈವ ತತ್ವದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. Coming to the present context, which has already been mentioned many times, but I want to stress it again. You are so fortunate to have a guru like Mahaswamiji, who combines you, who is not only a spiritual guide and an example, but who has a sense of compassion for all kinds of social problems and issues, including educational justice and environmental. So this combination of Mahaswamiji between the spiritual and the social is a unique contribution for society, and all the followers of this wonderful tradition are so fortunate to have your guidance. ಇವರು ಬರೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗುರುಗಳಾಗದೆ ಕೃಷಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೆಂಗಾಡಿನ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅವರನ್ನು ಅನನ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. Before concluding, I want to come back to our Shaiva connection. You know, there are different Shaiva traditions in India, and Veerashaiva is very much present here, and I became a member of the Kashmir Shaiva or Trika tradition. And we share many things between these traditions. Of course, Shiva is one, and we only have different ways to reach him and to unite with him. Now, a simple example is that in Kashmir Shaivism, the yogi, the high-level yogi, is called Veera, a spiritual hero. And the parallel of the female is called yogini. Now, we have in both traditions, we have women saints who were also great mystical poets. And yes, maybe you can. ಶರಣೆ ಬೆಟ್ಟಿನ ಬೋಯ್ಮಾರವರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಶೈವತತ್ವ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಪರಂಪರೆಯ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರನ್ನು ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಿನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. So, we have already heard a lot about Akka Mahadevi, who is very familiar in your tradition, who was alive in the 12th century. And in Kashmir we have Lalded or Laleshwari, who lived in the 14th century. And both these saints, although they had no historical connection,
but they were living a similar experience of a high mystical order of uniting with Shiva and crossing all kinds of obstacles and social obstructions. So I just want to conclude with this expression of this mystical, both from Akka Mahadevi and from Laleshwari. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.